Iba talaga boss, no? Naka-set up. Yun guys, another car, another day. Guys, today meron naman tayong kukunin na unit. Honda Civic RS 2024 model guys. Guys, another kotse na naman guys, pang mga loyal guys. So tara guys, samahan niyo ako guys. Going na sila client guys. By the way guys, they are all the way from Dipolog City pa. So imagine nyo guys, nag-travel talaga sila from Dipolog going to Cagayan guys. Siguro nasa around 6 hours plus lang yung biyahe guys. Pero nagbiyahe talaga sila guys, sila bossing. So shoutout kay Boss Allen, nag-going na dito guys. Tara, samahan nyo ako. Yun guys, so dumating na talaga guys. So. Tara guys, check natin agad guys. Galing pa to sa Dipolog City guys ha. Yun guys, ng Honda Civic RS 2024 model. Pogi talaga guys. Tara, check natin guys. Okay lang. Dito tayo. Tapos sa ligan. Ay, ligan pa. Naka-mugs na yan, naka-Rota mugs. Tapos guys, body kits oh. Kompleto na yan guys. Plus, tambucho guys, sobrang solid yan guys oh. Siyempre guys, meron tayo dito RS badge. Guys, ito partida guys, galing travel pero sobrang gwapo pa rin tingnan. Yun, so park muna natin guys. I look good. Tara guys, check natin sa loob guys. Sobrang baba pa rin to guys. So, kita nyo yung clearance guys. Oh. Sobrang baba guys. Ang sports car talaga to guys. Ah. Imagine nyo guys, nakanata guys ha. Ready na to paddle shift nya. Yun o, may paddle shift na to. Sobrang bago guys. Bagong bago guys. Yun o. LED na rin guys yung mga ano nya. Cabin lights. So guys, sobrang sariwa. Yun, nakaano na rin kayo. May Google Maps na oh. Dashboard guys, sobrang gwapo rin tingnan oh. Yun o. Solid. Wait natin guys, baka makapilize tayo. Parang di natin ito kailangan i-check guys ah. Sobrang gwapo na. Ito, pakita mo oh. Sobrang sariwa guys, para kayong bumili guys. Guys, para sa mga gustong kumuha nito guys, sobrang bago talaga guys, promise. Pinakasariwa na unit guys na nakuha namin so far. Guys, yung likod na guys oh. Sobrang sariwa rin talaga. Parang hindi ginamit guys oh. Yan. Guys, ito guys, i-check pa rin natin guys, of course, yung makina guys. Pero sa tunog pa lang guys, wala na kayo naririnig eh. Matik na guys oh. Hindi na kailangan ng effort. Pag ano na guys, i-check nyo yung engine guys oh. Ito guys, konting hugas na ito guys. Perfect na. Ano na rin guys oh, Motolight. Guwapo guys, guwapo. Tara guys, ngayon check natin yung tambucho guys. Sound check tayo, sound check. Guys, solid guys. Imagine nyo guys, ang laki-laki ng tambucho guys. Original lang guys ha. Tambucho pa lang guys, 100 plus thousand na yan guys. Tambucho pa lang. So yun guys, of course, pinaka-importante guys, one final step is scan natin guys yung unit guys. Ito guys, para protection na rin sa mga atin. Tsaka of course, sa mga buyers natin guys. Baka gusto nyo kunin guys, at least alam nyo na scan na namin na perfect condition. Tara guys, scan natin. Ito guys, scan natin guys ha. Guys, ito guys, while scanning tayo guys, ikutan natin yung unit guys. Guys, ito guys, check na guys oh. Guys, basta may ganitong sticker guys, perfect na perfect yung condition guys. Ibig sabihin guys, itong kotse may parking. Kaya guys, kita nyo naman guys, sobrang sariwa guys, sobrang lata guys oh. Tapos guys, tagsha-shine talaga kasi guys, naka PPF to guys. PPF na to guys, 100 plus thousand yung ginastos kasi original guys yung ginamit dito. Yan oh, kitang-kita guys oh. Guys, galing pa to biyahe ha, pero kitang-kita guys yung reflection oh. So guys, sinascan na natin guys. So guys, usually minsan ganito may error siya ngayon pero bug lang minsan. So i-clear natin kapag hindi po maligid sabihin okay. Yun guys, kita nyo guys oh, perfect guys oh. No DTC, zero guys. Ibig sabihin guys, walang error. Perfect yung kotse guys. Sariwa guys. So yun guys, okay naman lahat guys. Na-check natin yung unit guys. So boss, regarding boss sa ano unit boss, okay naman lahat boss. Na-check ko boss, perfect boss. So done deal tayo boss sa price boss na ano, pinag-usapan namin guys. Done deal guys, done deal. Guys,
Ariwa guys. Fresh catch. PM nyo lang ako guys ha. Kung gusto nyo habulin to guys. Okay. Guys, kompleto guys. Dalawang susi. Tapos original CR. Tapos guys, ano pa? 2027 pa bago ma-expire. So, trusted naman si Bossing guys. Kaya hindi natin na kailangan i-check guys. So, ito boss yung deed of sale natin boss. Sign na lang. Ang ID. Hindi boss, papakopy ko lang. Sign mo. Yun guys, ganun kabilis lang guys. Wala pang 30 minutes guys. Tapos na yung transaction lang guys. Tara guys, labas tayo guys. Samahan yung picture kami ni Bossing. Saan na natin bagong susi na malaki. Boss, picture guys sa labas boss. Yeah, sige. Yun guys, done din guys. Done din. Boss, thank you very much boss. Yun guys. Samahan nyo kami guys sa susunod ulit.